companies before. And then also I have Jerry, who is our CMO. He's a traditional game developer publisher for the past 10 12 years, publishing over 40 games. At CMN Online, which is one of the biggest game developer in Vietnam. And so he joined Foi us as legal ele a começar a dar CMO. uma traduzida um pouquinho para você conseguir traduzir tudo, né, irmão? Em Seria, Legolas. but É. yeah, sim, mas vamos esperar, porque também não precisa traduzir ao pé da letra o Não? currículo dele inteiro, só Então falar do tá. do background dele, deixa ele terminar a sua apresentação, e daí a gente vê se o Harvey também vai querer se apresentar, e tal. Yeah, Beleza, você you que sabe. you can go on, Matt, sorry. Then I translate later. Okay, that's fine. No problem. Yeah. So yeah. So and then and then we have Javi, who's here with us, right? He's our head of strategy and planning. He was with me in other big projects as well. For example, at B Group, he's also my head of strategy there. Um, he you know he moved to Vietnam from Australia as well. He has an MBA in Harvard, helping me a lot in terms of, strategy, and then, taking care of a lot of other things for me, from B Group to this project. We have Duy Nguyen, who is our finance director, and then Zoom is our head of commerce. And especially we have also Mr. T. If you guys known about, IC Labs, he's the founder of GameFi and Red Kai Launchpad, and he's our he's my close friend and also our advisor and investor. So yeah, you can see some of our partners, and early backers is here, right? NGC, LD Capital, GD10, one of the bigger ones, IST Labs, and then AU21, X21, and Hub, which is a big name in Vietnam. DEO Network is a big media and advertising network in Vietnam for crypto as well. So yeah, I'll stop right here for you to do some translation. Ok? Então, pessoal, ele falou, deu pra gente ver que eles, mesmo quem não entende muito inglês aí, que eles têm um background muito forte aí, não é um pessoal inexperiente, né? Ele tá falando por onde que ele já passou, ele já criou ele já criou a segunda maior fintech ali do Vietnã para delivery, né? Em torno de 300 milhões de dólares. O Ele já tem uma expertise aí na área de computação, ele tem 15 anos de experiência de trabalho, de engenharia de diretor, já é arquiteto no PayPal, ele já trabalhou em várias empresas grandes, e juntamente com todo o resto da equipe, os principais cabeças aí, tem o Jerry, que ele também tem 12 anos de experiência, que ele é o CMO em desenvolvimento de games e publicidade, tem o parceiro dele, o Harvey, que ele também é experiente, era da mesma companhia, a Big Group, a mesma que ele, e além da equipe ser muito experiente, eles têm vários parceiros fortes aí, que nem a Este Labs, que eu já conhecia, e a X21, que são bem fortes nesse setor de estratégia, de network, de GameFi, mas tem várias outras, as outras eu não conheço, mas são também, como ele disse, parceiros importantes. Ah, acho que é isso, Inclusive, né? o maluco que tá ali tem um MBA em Harvard. Vale Ele também ressaltar que ele falou, falou isso. Então, né? né? Então, o pessoal, Massachusetts. eles têm aí um background bom, não é um Isso. pessoal inexperiente, já Ele conta falou que bastante. já trabalhou em muita empresa de tech, galera. Já Sim. fez uma das maiores empresas de delivery do Vietnã, que ele foi pra Singapura, voltou pra Vietnã. Enfim, o maluco tem experiência pra caramba. Beleza, pede pra eles continuarem, por favor. Okay. Yes, very nice, Matt and Harvey. You can continue, please. Okay, thank you. So yeah, so we are a team of passionate developers in terms of games and fintech, right? For some time, so we decided to come together and then create this project with the belief that blockchain technology, NFT is going to be the future, and we want to help create technology solution, financial solutions for for the crypto world, and bridging the gap between the crypto
DeFi to the traditional world as well. For us, we also, passionate gamers. For myself, I started my career actually as a game developer. I worked on a few titles like The Sims, Tony Hawk, and a few of them that was 15, 20 years ago. But yeah, nevertheless, right? I was a game developer, right? And then all of the co-founder of this project is also games and gamers, and then we also invested in this crypto kind of space for quite some time. So we are really excited to start our projects with a GameFi projects, with a vision that gaming is going to be easier to build the user base, and things like that for a later bigger ecosystem that we are trying to build. Ok, ok. É, foi bastante coisa. Mas ele falou que antes disso, de eles começarem essa ideia dos jogos, ele sempre, ou pelo menos ele sempre foi participativo nesse mundo de criptomoedas e principalmente nesse mundo de games. Ele falou, inclusive, que já trabalhou como dev nessa parte de desenvolvimento dos games já participou de alguns grandes jogos, como The Sims e Tony Hawk, há 15, 20 anos atrás. Então, ele também tem essa experiência e também é bom que ele já está, não é simplesmente alguém de engenharia tal que está entrando nesse mundo, já é alguém com conhecimento de cripto e de games, que, querendo ou não, nesse mundo a gente está aí unindo as duas coisas, finanças e jogos e desenvolvimento. E acho que é isso, né? Você lembra mais alguma coisa Beleza. que você falou? Não, Sim. só isso mesmo. Pedi para ele continuar aí para a parte de apresentação do jogo. Sim. Ah, é. Ele também falou um negócio importante. Que como ele vai mostrar, o Orbital tem o objetivo de não ser um jogo. Você vai ver, eles vão ter a própria DAO futuramente, Hum? que é uma coisa aí que grandes jogos estão fazendo e tem dado muito certo. E a gente vai começar com esse jogo, né? Que geralmente é o primeiro passo ali para atrair players e atrair comunidade para ver como é que a gente vai iniciar. Vamos, vamos continuar, né? Yes, Uhum. all right, Matt, you guys can go on, please. Okay, so yeah, we want to talk about the games and the projects now. So basically, we invested a lot of efforts and times, right, into making this a quality games in terms of graphics and gameplay. We believe that the next generation of GameFi projects should need to be focusing a lot more on the play part, and not only the earn part, right? Trying to attract users or gamers from traditional gaming world to this new GameFi, right? And then to create a more balanced kind of economy between the people who create the values in the games, and then the players who actually enjoy the game on the entertainment, and value the items that they can purchase, from other people. Sim, ele tá falando que essa primeira parte do jogo, por mais que seja tem a parte idle que eles estão colocando agora, que vai ser como um stake de NFTs e tal. Ele sabe que está começando e a gente já sabe disso, quem acompanha as lives aí do Alien, da galera, e jogos jogáveis, assim, vamos ser redundante, né? Jogos que a gente tem que ter uma jogabilidade, que não é só clique, que tem, vamos dizer, ele mais a parte do play do que a parte do earn, como ele disse. Vai ser o futuro, principalmente para atrair aí esse mundo de GameFi, por mais que a gente, galera aí mais antiga, esteja aí dentro faz um ano, daqui a pouco completa e tal, mas é muito novo, muito pouca gente sabe disso. E querendo ou não, ele disse que para atrair players tem que ser algo a mais, que nem a DAO, algo mais completo e jogos que a galera curta mesmo jogar e entrar para uma competição ou rank, e etc. Alguma dúvida? Posso pedir para ele Não, não, continuar? pode continuar, por favor. Yes, Sim. go on, please, Matt.
Okay, so I'm gonna show some of the video how we make the Orbitau, so you guys have some idea of how the game is made, and then how we focus a lot on the quality of the game. Games are born for entertainment purposes. This, we believe, is not the case with NFT games. In essence, we wanted to create Orbitau as a visually appealing NFT game with a compelling storyline. The game's map must be painstakingly detailed. Characters are specifically designed in blocks. And treasures must visually be treasures. The world-class graphic quality of Orbitau allows players to not only immerse themselves in the War of the Gods, but also truly crave valuable treasures. Which must be extremely valuable. Yeah, so basically that is our game studio, and then yeah, we have a whole team working on that, for several months ago. So now I'm gonna talk about a little bit about the graphics, right? Some of the battle scene that you will be able to see on our website as well, that I'm showing right now. Yeah, so basically the last one is the NFT egg that we were selling on the market for the past week or so, and now it's the immortal egg, which is the only time that we will be selling those will be last week, and then now they are available on our marketplace only, and then later on we only have normal eggs, and not this one anymore. So yeah. Então ele mostrou um vidinho ali da galera programando, fazendo. Ele comentou, tipo, apesar de ser um game que vai ser web, não vai ser. Você não vai precisar baixar o game. Eles estão focando bastante no design para deixar tudo bem bonitinho, e bem feito. A gente viu o pessoal trabalhando, eles têm um estúdio e tal, não é uma equipe boa. E ele mostrou ali partes que tem no comecinho, se vocês entrarem no nosso website. Eles mostraram um pouco da gameplay, como é que vai ser, os boss e tal, e tá bem bonitinho. Quer perguntar alguma coisa ou continua até Não, o. pode pedir ele continuar quando eles acabarem a apresentação, a gente pega e vai para as perguntas, fica tranquilo. Tudo bem. Tô Ah, mandando, inclusive aqui no chat, pessoal, o Telegram deles. Também tô mandando o site do jogo para quem quiser conhecer. Também quiser ir acessando enquanto isso. Peraí, eu pessoal, mandei 2 vezes o eu Telegram. tô de olho aqui, hein? Vamos entrando no Telegram aí pra fazer parte do sorteio. Que a gente vai sortear bastante coisa, o ovinho tá caro, mas sem dó tal. E conhecendo a galera lá que tá com bastante gente no Telegram já e o jogo lança daqui a pouco, hein? Ó, deixa eu pegar o É, site aqui.
passar para o pessoal também e acessando para quem quiser ir vendo e tirando as dúvidas. Alan, segura a pergunta aqui, deixa ele terminar de apresentação, aí eu vou começar a pegar as minhas perguntas e a de vocês. Mantém essa pergunta aí no Ctrl+C, Ctrl+V para a gente fazer daqui a pouco. Valeu? Continue aí, por favor, Lemos. Tudo bem. Yes, you can go on, Matt. Yeah, so I think Harvey will help me to give some introduction about the game items, and then some of the concept on our game. Harvey. Ok. Yeah, okay. Hello, everyone. So, as you can see, as we scroll through, the heroes that we are creating are comprises of the 5 elements. We got embers representing fires. We got the earth suns that represents the element eartho elemental. The forest represents the wood element. The ore represents the metal elements, and finally the oceans represent the water elements. And for obvious reasons, we also created different elements so that they would help the players to have a more enhanced experience as they play our game. It's not just a simple click to earn or to just leave the game as it is and not having any sort of strategies whatsoever. We also uses the stories duplicated from the Norse methodologies as well as the famous 7 deadly sins. So if you already have seen the movie The 7 Deadly Sins, you would find that some of these familiar characters actually would appear in our game, and the way we concept the game, they don't just have a simple story, but they have a plot that is a lot more twisted. It's a lot more surprising as you play. So that is a little bit summaries about how our story was born, how our gameplay was born. So I'll leave it to you to translate that. All right, Harvey, thank you. Então, ele estava comentando um pouco ali das características e das classes dos NFTs, que eles vão ter diferentes elementos, como a gente pode ver aí na imagem. Os elementos água, fogo, tem elementos de ferro também. Eles criaram diferentes elementos para ficar mais complexo. E ele comentou que eles não querem tipo um simples jogo que você só tenha que deixar lá e clicar de qualquer jeito, sem nenhum tipo de estratégia, sem nenhum plano. Ele vai comentar a seguir, mas é algo que eu já sei que vão ter itens também para completar os NFTs, né? E ele falou que tem muita coisa baseada também na mitologia nórdica, que inclusive ele citou o filme, eu conheço o anime, né? O Seven Deadly Sins lá, que são os 7 pecados capitais. Eu não sei se é o filme, eu acho que deve ser do anime, mas ele falou que tem bastante coisa incluída aí no jogo, algumas referências Vai legais e ter uma tal. temática sobre isso também, esse negócio de 7 pecados capitais e tal, né? Sim, vai ter uma Entendi. temática. A gente vê ali que tem os boss de fogo, os boss de outros elementos. E ele também ele falou que também tem toda uma história bacana que você vai descobrindo ao longo que você passe as fases. A gente viu que tem um mapa ali com diferentes fases, quando termina a fase você enfrenta um boss, aí outra fase você enfrenta um boss e vai rolando até uns plot twists aí que você pode se surpreender com a história, não é algo tão simples assim. Beleza. Vamos lá. Yes, go on please, Harvey. Lovely, thank you. So I would like to quickly share my screen as well. Sorry. Share my screen. Yeah, okay. So, sorry, can you see my screen? Not yet. Yes. Yes. You can see my screen? Yes. Yes. Awesome, great. So as you can see here, I'm just gonna wait until
As you can see right here, we got the 5 elemental eggs. The one that Mr. Matt introduced was the immortal eggs, which already ended our pre-sale rounds, and we already sold out almost 5,000 eggs. We do not going to sell them again. That is it. You can only find these immortal eggs that going to have more chances of opened up 6 times more chances, to be honest, that opens up the 5-star heroes. And the way we're trying to arrange it is that, as you can see here on the screen, this one is a 5-star heroes, allowing you to have actually an ROI of only 48 hours, which is one of the best characters you could have in game. And the immortal eggs have 6 times more chances of getting these eggs. So we only have it available on our marketplace at the moment, so you can head over there to have a look. On the left-hand side, you can see that some of the versions of the normal eggs, these eggs, they breed out particular elements accordingly to the egg itself. So we see a little bit of the ocean's egg over there, and that's the fire eggs, the wooden eggs, and they would breed out the subsequent heroes of the subsequent element. So yeah, these are the sneak peeks of the 5-star heroes. And we do have a gameplay that is more of a 2 vs 2 versus 3 vs 3, a lot of different mode, PvE, PvB, tower climbing modes. And I want to quickly show you too the importance of having a very, very unique features, which is called idle to earn. We have one of the best game economic in our team, and we have all came together and think, how are we going to utilize the time when we go to sleep or we go to work or we're busy? We cannot go on the game and we cannot play the game, so we can earn. And so idle to earn is so simple. You just have to leave the hero inside the game and you earn. You earn accordingly to the hours you spend idly inside our features, inside this particular feature. And so far, we are one of the best at configuring this, and we are one of the first to introduce the idle to earn. So yeah, I'll let you to translate that. All right. Então, deixa eu recapitular, foi bastante coisa. Ele começou falando, que eu já respondi pro Alan ali, já houve a venda dos primeiros eggs imortais, que foram 5.000, foram todos vendidos, como o pessoal ali falou que já comprou, acho que o Alan já comprou também. Eu comprei, o Soneca comprou, teve a galera que comprou. Foi no Sim, dia eu que tinha teve. comprado A galera antes, toda que comprou. antes Quem não mesmo de ser comprou, moderador. Eu sou moderador, aí você falou, tô fazendo um trabalho de aham, tradução, mas como eu sou moderador, já vim aqui dar uma entendi. moderador do projeto. Aí eu já tinha comprado antes de entrar pra moderação, achei bacana o jogo, e esgotou os 5.000. Mas o marketplace já tá aberto. Então E quem tá quiser tendo lá a comprar, tá venda lá. alguns, né? Sim, Deve inclusive, estar acho que mais eles. caro, né? Tá um pouquinho mais caro, sim. Sim, porque já escutou bem rápido no Tá primeiro bem. dia. Sim. Mas também não tá tão caro, assim, não tá tanta diferença. Uhum. E o que mais que ele falou? Ele falou dos modos de batalhas, que terão o PvE, o PvP, um modo de campanha de torre, de você ir subindo torre, e principalmente esse novo modo aí que você pode colocar, que tá mostrando na tela dele, até 5 NFTs. Eu não sei se vai poder colocar e utilizar elas no game ao mesmo tempo, ou se vai poder tirar tipo do game do PvE e stakear elas enquanto você tiver a FK, né, como a gente diz. Depois a Ele gente vai pergunta isso. Eu até sim, anotei essa pergunta aqui já. ele vai continuar farmando. E que ele comentou também que é importante, esses Immortal Eggs de agora vão ter muito mais chance, mas que ainda é baixa, vão ser alguns poucos por cento, de vir os 5 estrelas, que
A gente vê aí que tem os bichinhos mais simplesinhos, né? Que são 1, 2 estrelas que mostra lá em cima. E esses aí que aparecem na tela que ele estava mostrando, que são os mais bonitões, implementados, que depois você vai poder evoluir, mas que são os 5 estrelas. Aí, esses daí são os 5 Uhum. estrelas que são os mais fortes assim do jogo, são os raros. Esses Immortal Eggs vão ter mais chance de vir eles, mas depois vai ter uma venda dos Normal Eggs lá, que daí, obviamente, a chance é bem menor. Tá, Beleza, continua. beleza. Yes, Harvey, please go on. Lovely, thank you. So one one of the next features that I want to introduce is related to the elements that we actually talk about. So as you can see here, first of all, we got boss fights. These boss, as you can see, they we have 5 to 6 different bosses to begin with, and we're gonna have more bosses. And each of these bosses, they actually have an element of their own. So you will have to arrange the heroes accordingly so that you would be able to deal the maximum damage on a particular boss. So the one that you see right now, the boss has a water element. So obviously you got to use a more counter act element to better finish the boss. And of course, the reward to kill the boss is monumental. It's huge. So you got the elemental bosses here. So obviously you got to use the water heroes. You got the ore ops. So obviously you got to go for perhaps the wooden heroes and etc. The earth bosses. Then you got to go with either a more of ore or an earth elemental so that you can finish up the boss. And we've built up our maps actually helping with the heroes to go through as well. So you can see here, this is just one of our map, right? We got the chapter 1, chapter 2, chapter 3, and various different chapters. And you got to earn the 3 stars for one campaigns to move to the next level. And of course, the next level is difficult than the previous level. And each of the map actually has an element of its own. So, for example, what you're looking right now, this is a forest. This is a forest map. So you can see here, this is the forest boss. So obviously, your formation of having a fire boss, fire heroes, have fire characters would definitely help you to go through this map a lot better, a lot faster, right? So, and we build various different maps that's going to help with our players' experience and enhance our player experience. And finally, when you finish up a lot of our pre-required chapters, you will face with the ultimate boss. So this is a ultimate dragons that in which obviously he's very strong, and if you defeat him, again a lot of amazing rewards awaits. So yes, please go ahead. Yes, it's really beautiful. Thank you. Então ele estava explicando que ele mostrou aí os mapas pra gente. Vão ter diferentes capítulos, cada capítulo é relacionado a um elemento diferente que terá o boss no final de certo elemento. Então você vai ter que muitas vezes farmar, repetir as fases até você upar de levels. A gente vai ver que tem os itens, tem os drops de itens. Você vai deixando esses bonecos mais fortes que você tem que passar com 3 estrelas para conseguir avançar. E você vai ter que ir avançando e upando seus heróis até conseguir chegar finalmente no chefão, que ele falou que vai ser bem difícil. Tipo, não é tipo você chegar lá e já fazer. Às vezes você vai ter que repetir várias vezes, pegar mais itens. Tem muita gente que tem bastante ovos e tal, e vai ter que trocar de NFT de repente, porque tipo, vai ter um capítulo que a gente vai ter o boss de fogo. Aí de repente você só tem os bichinhos de ferro, que eles são fracos contra fogo. De repente você tem que trocar, colocar 1 ou 2 de água para ter a vantagem elemental ali, e juntamente com os itens e bolando estratégias para conseguir passar de fase. E eu acho que eu já falei, os boss terão uma recompensa bem da hora, ele disse.
E vai ter você vai avançando nos mapas, aí vai pegar um boss final, né? Tipo, tem um boss Isso, chefão mas lá o que dá boss, muito difícil, mas dá muita recompensa. Pelo que eu entendi eles falando também isso. isso mesmo. Os boss, cada boss com um elemento diferente. Beleza, show, vambora. Yes, let's continue, please. Eu achei muito interessante o jeito que o bichinho fica com os itens flutuando. Não sei se vocês repararam ali. Tipo, ele fica com tipo escudo, livro, os anéis, as joias assim e o capacete. Vocês repararam, chat? Olha lá como é que ele fica. As joias assim flutuando, o escudo, a arma e o capacete. Achei É, maneiro bem isso, velho. bacana. Acho que com certeza vai ter, tipo, um chapéu de mais dano, de magia, o item Ah, escudo que dê mais defesa pra você. Você vai ter que bolar bastante coisa. beleza, manda bala, por favor. É. All right, please, continue. Awesome, thank you. So we also have a marketplace that currently being open right now to for people to go on and have a look at our eggs, right? So as you can access the marketplace via our homepage and just go to the marketplace, in which you're gonna arrive at a place where you can purchase our immortal eggs. Right now, our cheapest egg is at 649 tome, which is a little bit more. We already increased about 15% in price from the RRP. And I briefly heard about the ROI. So I'm going to talk a little bit about the ROI as well. So you can also find more information about the immortal eggs and the ROI in relations if you go to our blog. So again, homepage and just go to the blog and you would find the various different posts. We also have a lot of different FAQs contents on this blog, so you can learn more about various different tactics. So here you can see we got a 5-star heroes to 1-star heroes, and the immortal eggs has a breeding has the open rate of 20%, so getting 1-star, whereby for the normal egg is a lot more, right? 70%. And this is what you're looking for, the 5-star hero. The immortal eggs has 6 times more chances of opening up a 5-star hero, a 2% chance, whereby in the normal eggs only 0.3%. And as you can see, the 5-star hero, we actually have a guarantee ROI payback within 48 hours if you actually open up the extremely rare 5-star heroes. And obviously, for the rest of the other eggs, it's a ROI between 15 and 28 days. Now, these are the information that we show you. We are more than happy for you to join our testnet, which already opened. We have a testnet registrations right here on the homepage, and you click on here and you would be able to join. The only requirements that you're gonna have is you gotta have 3 eggs. You need to have 3 eggs to join, and also you have to hold and or 200 tome. You put in your name, you put in your emails, and you can easily submit. We have made it very easy for you to join our testnet. And when you join our testnet, there's various different mini games that you can actually participate, right? You can have a chance to learn more about the gameplay itself. There are also going to be bug bounties. So we're gonna reward you for all the bugs that you found. We also have, again, various different features for you to explore. So hopefully, if you join our testnet, you can see for yourself. Leave it to you to translate. All right. Ops, estão ouvindo? Uhum. Ele estava comentando novamente dos ovos, ele mostrou ali o marketplace, o preço do ovo mínimo ali que está por volta de 600 e poucos towns, que é o token do jogo, um dos tokens. E acho que a gente pagou 500 na pré-sale, né? Foi. E, ó, já tá subindo. Ontem tava 590 vendidos. Ontem a gente fez um Aham. AMA também, a galera já tá comprando.
E ele mostrou ali as óbvias vantagens do Immortal Egg, né? Você tem muito. A chance do Normal Egg vai ser 0,2% de chance de pegar os 5 estrelas. E desse agora vai ser tipo 2% e 8% de pegar um de 4 estrelas, que é muito bom também. E 50% de pegar 2 estrelas, ou seja, a maior chance é de pegar 2 estrelas de qualquer maneira. No Normal Egg é 70% de pegar uma. E como ele disse, se você pegar o mais raro de todos, obviamente é muito difícil, né? Poucas pessoas aí terão essa sorte. O, o ROI será em torno de até 48 horas, ele falou. É. Então Não, vamos e ver, no né? site ali tá falando que se você tirar o mais poderoso ali, é o ROI garantido de 48 horas. Achei interessante isso. Exato. É que tá escrito lá no site garantido. É tipo tirar o Super Legend lá, né? Ah, Vai ser difícil, mas alguém vai tirar. sim. E acho que era isso que comentou, né? Sobre a raridade dos ovos. Ah, é, também. O testnet, pessoal. Ele abriu dia 23 e vai fechar depois de amanhã, dia 27. E quais são as condições para participar? Ah, ou você tem 3 ovos, mesmo se você tiver 3 ovos, você tem que se registrar. E não esquece que tinha um pessoal esquecendo, só que os 3 ovos, já estou garantido, mas você está garantido, mas tem que submeter ali o e-mail e a carteira rapidinho conectado. Ou a outra opção seria você rodar 200 towns. É ou os dois. Não, os dois não? Não, os dois não tem necessidade, Não, porque um você tem uma outro. conta só, né? Com os 3 você já está garantido. Você já está na Hum. whitelist. Agora, se Ah, você às tá. vezes não É. tem dinheiro para comprar 3 ovos agora, mas quer rodar 200 town e ver como é que é o jogo e participar, tal, você Esse testnet ainda vai abrir, né? Só para registrar vai agora. isso, registra do dia 23 ao 27, depois de amanhã acaba, Ah, e o tá. testnet abre dia 29, Ah, tá. É que eu em acabei de me 4 dias. registrar aqui. Acho que me registrei, né? Na verdade. Sim, Não sei se eu assim consegui. é um minutinho, rapidinho. Beleza. Eu me registrei aqui agora que eu tenho 3 ovos, consegui me registrar. Muito bem, então você já vai estar garantido pro teste dia, sim, Uhum. pro dia 29. E também ele falou que vai ter uns minigames, ter um negócio bem legal também, que a gente vai recompensar quem já tem sorte. Quem tirar, os poucos que tirarem 5, eu acho que quem tirar herói 5 estrelas vai ganhar 200 town de premiação na Nossa. abertura do ovo. E quem ganhar o herói de 4 estrelas vai ganhar 100 town de premiação na abertura do ovo. E além disso, terão recompensas para bugs, né? Claro, é um testnet, É, sempre quando a gente lança, às vezes encontra alguma coisa, o pessoal tenta fazer um bug, um exploit. E se alguém achar alguma coisa, talvez nem ache, que o jogo está bem preparado, mas se alguém achar alguma coisa e for o primeiro a reportar e outras pessoas reportarem esse mesmo bug, ou seja, significando que é algo mesmo que foi encontrado e que várias pessoas estão achando, essa pessoa vai ganhar aí uma recompensa em BuzzD e tal. show. Isso. Tá bom. Denúncia. Delação premiada. Bora. É isso aí. Alright, Harvey, finished. You can. Awesome, thank you. So yeah, I heard you guys talk about the testnet, so I just want to open up again the you can access our details at the blog page, and you will find various different events that we are holding, including the bug bounties, the hatch the eggs. So you will be able to hatch the eggs that we're gonna send you. And if you actually open up the 4-star, the 5-star, we are going to reward you. And that's going to be 200 pound each. And we also have a video contest, and the reward can be up to 1400 USDT, which is quite a lot. And we have various different tier for the video as well. So yeah, please head over to our blog page and have a look. And another things that I want to point out is that we have collaborated with a famous singers in Vietnam, and her name is Lona. We also supported her with an official lyric MV, and I just want to play you guys this MV.
música. Yes, please. Uma cantora That do video Vietnã. is beautiful, really nice. Everybody loved it. Colaboraram com uma cantora do Vietnã. Exatamente. Loucura. Uma rapper, cantora, modelo famosa do Vietnã. Eu acho que não. Send me the link, please. I'll play on streams better. Wait, Harvey. Yes, I have the link here. Just a second. Sorry, please. It's a little bit laggy, the sound, so I'm gonna give him the link so he can show himself the video. I think it's a little better, okay? Yeah, sure, no problem. And at the end of the day, we want to say a little bit about why we chose to have an MV to actually sponsors a legit singers, because we believe that this is about entertainment, right? And we want to show the world that we are very serious. We are very serious about the projects, and we are very serious about the building up an entertainment ecosystems. So that's why we invested heavily into marketings and into our branding. Hence, we have a global ambassador such as Lona, and of course, we are going to welcome more international ambassadors in the future. All right, that's really good. Então ele falou que nessa pausinha aí, olha, eu te mandei te mandei ali. Ele falou que eles estão investindo bastante em marketing. A Lona aí é uma das embaixadoras ali dessa parte da Ásia. Eles vão contratar mais pessoas com influência, pessoas bacanas aí para representar o projeto conforme aí o andamento, né? E que isso é muito importante, né? A gente sabe que, querendo ou não, marketing é uma das coisas primordiais aí para espalhar o jogo e tal. Quero apoiar e pegar pessoas. Pedro Quali vai cantar no Brasil, né? O Pedro Quali virou música oficial dos NFT do Brasil e já vai ter música com ele também. Disse que vai pegar outros cantores de outros lugares e já era. Deixa eu botar a música pra gente ouvir. Ok, let's see the video. Que isso, chat? So, you would like me to play the video or no? No, he's gonna play. He's gonna play. Okay, awesome. He's playing now, yeah. Oh, nice. Okay. Technology is so good. Feel it, none of us. It's ready, you leave us. NFT and GameFi can plunge in my best try. Section more than me, section more than you, section more than life, section more than making more than me, making more than you, making more than life, make a. Once upon a time, about 3 years to go, it's still more than life, but right now it's more than that. What we the metaverse on the world in our hands, NFT, blockchain, GameFi, can you open our eyes? Such a save time and distance and money to enjoy life, make it more meaningful to be chillin'. Save time and distance and money to enjoy life, make it more meaningful to be chillin'. M to the T to the V, it's metaverse. Metaverse can bring you into out streaming place. Welcome to metaverse. Wallet has come to new repetitive future. Will me and you can feel me, can feel you. Touch me, can touch you. Technology is so good. Feel the metaverse, it's trading universe. Energy and GameFi can function my best shot. The more the merrier. The more the merrier. The more the merrier. Hey, not a trick. Now is it up? We can go babbling instead of booking, wait and be worried. Yeah, go shopping. Now is it up? We can shoot and feed at home instead of wasting time to go to shop. All I working. Now is it up? We can talk contact with another instead of seeing through camera. Been playing. Now is it? We can earn it instead of paying too much to entertain. Vietnam make legend, XC infinity. Best you learn in the world called name Elon Musk. Best metaverse game ever. Alien world. First idol to learn GameFi. Say Orbitau.
Caramba, mano. Sensacional isso aqui. Tá louco. Come meu Yeah, like, people pegue found meu surprising. dinheiro. Nossa, It was really great. The song is great. muito Lone is bom. great. People loved it. Whoa, Looks beautiful. that's really nice, man. Awesome. Thank you. Entrou Thank gay. you. Thank Yes. you. Yes, we are very serious, and she came from the underground as well, actually. So she's a rapper. She's also a beauty pageant. I think she's a runner up. She's one of the runner up for the beauty pageants as well. So Really very very young lady, very talented lady. She joined the many rap battle. Oh, that's great. She has a lot of talents. Really nice. People loved it. Okay, please Awesome. go on. I Thank think you. it was there was just one game that they released a song, but we never seen like games with this kind of marketing, with songs, with ambassadors. So it's a differential. That seems great. Awesome. Thank you. Thank you. Yeah. We're very happy. We're very happy to release the MV and more to come. More marketing effort to come. That's A good. pergunta é se eles têm alguma coisa para finalizar para a apresentação, para a gente ir para as perguntas, ou se eles querem falar mais alguma coisa da apresentação do game aí. Vou perguntar. So yeah, I don't know if you guys want to show something else, or you guys are free to. Yeah, Mr. Matt, continue. I turn over to you, Mr. Matt. All right. Yeah, so I think that's the things that we want to show project so far. But remember that this is only the beginning for us, right? So Orbitau is the first game that we develop and introduce to the world. But then our bigger vision would be to work on an ecosystem, right? Whether it's entertainment, gaming, and then other technology solutions and financial solutions as well. So, for example, right, the Thorium token, right, would be the governance token for a lot other games to come in the ecosystem, not only Orbitau. So so that is to sustain the value and utilities of the token itself. Yeah, so I think that's all we have today. Thank you a lot for hosting us, and then yeah, if there's any questions, let us know. Okay, I will translate then, and I think there will be some questions. Then I tell you guys. Então, ele falou que esse jogo vai ser o primeiro passo de um grande ecossistema que eles querem criar. Afinal, a gente no comecinho e tem ali no site o background da galera de 15 anos, de empresas de milhões, de cofundadores de grandes empresas. Eles não saíram disso com o objetivo pequeno de criar um joguinho, entendeu? Eles querem, como o jogo já vai ter DAO, virão outros jogos. Esse DAO vai ser um token de governança, que, como a gente sabe, o tempo pode valorizar, dependendo de como for o projeto, e também é usado para tomada de decisões, quem tiver uma grande quantidade deles futuramente. E eles têm um grande objetivo, é bom a gente saber isso, né? E eu acho que a gente pode fazer umas perguntas, né? Uhum. Beleza. Olha só, eu vi que tem uma hora ali, quando ele falou do idle to earn, ele falou que vai poder administrar o horário que você vai dormir, que você vai trabalhar. Queria saber um pouquinho melhor sobre esse sistema idle to earn, porque a gente se interessa nessa parte. E se o mesmo personagem que o mesmo NFT que eu vou usar no idle to earn, eu vou poder usar dos outros, ou ele vai ficar locado nesse sistema? Tipo, se eu posso tirar ele do idle e jogar o PvE e PvP e voltar para lá, ou ele fica locado? Sim, uma boa questão. So Harvey or Matt, we'd like to know first about the idle system. We have a doubt that if
you want to use the idle system, you have like to lock your NFTs, or you have to have more NFTs, or you can use the same NFTs for PvE, and then you put your NFTs to farm a little bit in the idle mode. Then when you come back to play, you take them out from the idle mode and use the same NFTs without a problem. And you understand my point? Yeah, 100%. So that's exactly you got it right. You can use the same NFTs you put into the idle pool to go on and play. You can remove him or how many characters you like, remove them and keep on playing. Once you're done, you can come back. You just have to know that because we actually have a time limit on how many points you're gonna earn every hour. So that's why you are free to remove your hero, use it for PvE, PvP. But I would recommend you to have some heroes, just leave them there, and they're gonna become your passive earner. So we open up the flexibilities, and there's various different strategy, but we're not going to force you or lock it. We're not going to do that. All right, that's great. So we can do both, right? Yes, Yeah, that's we correct. can optimize our farm even when Correct. we are Yep. sleeping or out. Yeah, that's great. Yeah, Então, that's right. pessoal, sim, a gente pode. Vai ser como uma forma de ganho extra quando a gente sair, entendeu? A gente pode stakear, provavelmente não vai ser os ganhos igual do boss, igual a das fases, mas a gente poderá, depois de fazer o PVP, depois de fazer a torre, a gente vai poder colocar como se fosse um stakezinho ali de NFT para ir farmando enquanto isso. Ele meio que ele falou que pode, que ele não vai obrigar o Loki, né? Mas também assim, que se ele fosse recomendar, ele recomendaria ter um timezinho ali para ficar no idle e um outro time para fazer as coisas. Mas não é obrigatório você tipo botar o NFT lá e não poder tirar. Você pode tirar, mas o Sim, ideal do melhor dos mundos seria ter um time para lá e para cá. Mas se você só tiver sim, 3, pode mexer. sim. Beleza. Escuta só, sobre o sistema de bridge deles. Queria saber se o bridge já vai ser lançado logo no lançamento do jogo ou posteriormente. E se eles podem dar mais uma palhinha, como é que funciona, como que vai funcionar, se vai ter limite de bridge, quanto que vai custar. Se ele dissertar um pouquinho aí sobre essa ideia. Tudo bem. So we would like to know about there is going to be a breeding system that we can create more NFTs. Yeah. How is it going to work? It's already going to be released now or later in the first phase of the game? Yes, we are going to have a breeding systems. We are going to allow people to utilize or mix up the heroes, and then they would create a different breed of heroes. We're not going to have the breeding now. In our timeline, we actually gonna have it within the roadmap is that we are going to have it in the, if I remember correctly, it's gonna be within this year, 100%. But obviously, there's a lot more that we actually have to prepare. And but we got the economics already in our playbook. We got the burning economics already there. So to ensure that the NFTs they actually have values as they breed, right? That's the first part. A second part is that our games heroes actually level up. So we don't actually have you can when you breed a certain heroes or when you open up a certain heroes and receive a let's say a 3 stars, we do give the player the powers so they can level up the heroes as they play and they can conquer difficult tasks or difficult maps. Right, got it. But when you mean level up, a guy asked here already, so I'm gonna go on with him. We cannot upgrade the stars, right? That's the rarity.
we just upgrade the level, like a 3-star hero can be level 1, level 5, level 10, but we cannot upgrade the stars, right? Actually, you can. Oh, you We can? would like. Yes. So obviously, we're very different than other GameFi projects out there. We really want to enhance the user's experience, and obviously, we want to keep our players coming back to our game, right? So if you open up a, let's say, level 3, you still have the chance to move your, sorry, a 3-star. You still have a chance to move up the starts 4, 5, and in the future, you never know, right? We can introduce some legendaries, that super rare heroes that can only be breeded, or I mean, we will review you more of that. But you can see from the pictures as I shown here, there are levels of the equipment, the star of the equipment, as well as the level of the hero and the star of the hero, all of which can be improved as you play. Oh, that's very nice. A lot of burning mechanisms to sustain the token. That's really, really good. Many ways Correct. to use the, yes. A Okay, lot of different ways. I will pass it to them. Thank you. Ops, tava falando mutado. Uhum. Então, aproveitando a pergunta anterior, eu vi que o Red Link também perguntou. A gente vai poder sim dar upgrade nas estrelas dos heróis, ou seja, a gente vai tornando eles mais fortes, mesmo quem der um azarzinho aí pegar um herói 1, 2 estrelas, depois eles poderão ser 2, 3, 4 estrelas. E claro que vai exigir muita moeda para chegar no 4, 5 estrelas, é um progresso que a galera vai precisar para passar as fases. Até porque senão quem tirar aí todos 1 ou 2 estrelas, como é que vai conseguir passar as fases mais difíceis e ganhar as maiores recompensas, né? Então isso é muito bom. O pessoal aí vai ter uma chance de progredir no jogo gradualmente e vai ter as estrelas e os levels dos personagens e também as estrelas, como a gente pode ver ali, ó, 3 stars, as 3 estrelinhas do equipamento e o level 75, as estrelas e os levels dos itens mesmos, os itens que serão dropados em fases e serão NFT, sim. Já respondendo a pergunta do Red Link, mas eu posso pedir para ele confirmar isso também. E também serão vendidos no Marketplace, mas vamos confirmar com ele aqui. Quer perguntar mais alguma coisa já para eu falar para ele, Ali? E isso vai ser queima de moeda, né? Para você upar os itens, assim, pelo que eu entendi, Sim, sim. você vai queimar para dar upgrade nos seus itens, né? Isso, vai ter bastante queima de moeda. Entendi. Aí Ah, ele vai ter o sistema de bridge, mas vai ser mais até o final do ano. Foi isso que eu entendi também. é verdade também, o sistema de não vai lançar com o sistema de breeding. Aham. Inclusive, eu vou perguntar para ele sobre os outros ovos, porque afinal foram lançados só 5.000, tem gente que já tem 5, 10, 15, então dá muito poucos Uhum. players, então vai ter que ter aí mais ovos, né? Eu acho que eles vão lançar com uma nova venda de ovos normais, os imortais são só agora, então eu já vou perguntar para ele também isso, Isso. Então, mas aí ele falou que vai ter bridge, mas lá pro final do ano, mas no né? final do ano, Então ou beleza. terceiro quarto. É uma coisa legal saber, assim, quando vai. Provavelmente vai, com certeza ele vai ter nova venda de personagens e tudo mais, confirmar se os itens serão NFTs, né, tudo mais. A gente vai conseguir aumentar a raridade, se conseguir aumentar a raridade, a gente já sabe que vai conseguir. E é isso, pergunta sobre também, já que a gente está falando de item, durabilidade de itens, durabilidade dos NFTs, se vai ter alguma coisa em relação a isso, idade, durabilidade, algo assim dos personagens. Tá bom, perguntar. So Harvey, we are talking about some things here. One of them, it's about, okay, the breeding is gonna be for later on, but how new players are gonna be able to join the game? Of course, after we hatch the eggs, we can put our heroes in the NFT market inside the game. But there will be a new sale of, I don't know, normal eggs, a new sale of eggs for the next time, I don't know. Or it's just these immortal eggs? Okay.
we are going to have the normal eggs. So this one you can see is the immortal eggs, right? Which can only now be accessed via our marketplace. However, obviously, we also going to introduce these 5 eggs. These are the normal eggs. They have lower price than the immortal eggs. And one of the reason is that obviously I'm gonna go back to the informations here. The normal eggs has a lower chances of opening up the heroes, the best heroes, which is the 5-star, 4-star, 3-star, etc., etc. Whereby the immortal eggs has a much better open up rates. So this is the key difference. So we open up different ways for new players to come in. You can have a small investment. You're still going to be able to purchase just 1 egg, hatch the hero, and use that hero to play our game. You don't Start need over. slowly, Yes, you don't need farming, to. upgrading. Yes. Yeah, correct. We start slowly. Obviously, we do recommend you to have 3 heroes because that makes up the best formation for you to win. But if you want to enjoy the game, you can try with just 1 hero. Great. Just a second, please. Então, pessoal, para essa parte, sim, vai ter os ovos normais. Claro que tem grandes desvantagens desses ovos normais, mas eles vão lançar, vão ser um pouco mais baratos que os imortais, mas para o farming aí do game, eles não vão ser tão bons, até porque é questão das raridades maiores. Mas quem tá querendo investir pouco, pode comprar só 1 ou 2, e avançando de pouquinho, dando upgrade nos heroes e depois comprar mais. Agora eu já vou embalar para aquela pergunta dos NFTs, né? Dos itens. Beleza. So another question is that we are gonna drop the NFT items as we pass through the phases or the boss, and then are these I said NFT items, but that's the questions. Are these items gonna be NFTs? It's gonna be tradable in the marketplace? And also about if there is gonna be a kind of durability for the items that you have to renew then or something like this. Yeah, great question. So, first of all, the rewards that going to drop currently for the first phase are going to be those that use to level up your hero. What we call them is Ori tokens as well as soul stones. So it's like a particular stone that you can use to upgrade or level up your hero. And then in the future, we will going to have equipments or various different NFTs that drop out. And obviously, we open up the possibilities of having a diverse product on our marketplace. Not only the heroes, but also the equipments as well as very different items. So we're not limited to anything. But yeah, during the first stage of our game, we're gonna be concentrating on dropping up valuable items or valuable equipments, not equipments, but more like a necessarily elements for you to upgrade your hero. Alright, good. Então sim, pessoal, os itens serão NFTs e serão comercializáveis no market, o que é muito bom, né? A gente está começando a pegar esse hype aí, vem que tá dando muito certo. Que os NFTs em si, dentro do jogo, eles ganham muito valor quando eles são realmente NFTs e são comercializáveis. Ele também disse que vai dropar a Soul Stone e o Ori. O Ori é outro token. Acho que não é um token listado, é um token meio que para utilização de dentro do jogo, para ir junto com Token interno. upgrade. Sim, upgrade de itens, upgrade de heróis, e pro Breeding vai usar também, então vai ser parte da recompensa. E mais alguma coisa? Não, Dos beleza. itens? E a gente ficou de perguntar sobre a durabilidade dos itens. Se os itens e os NFTs personagens vão ter durabilidades ou eles vão durar para sempre lá pra gente. Tem algum tipo de manutenção disso? Okay. One more question about, I think I said, but
there's not gonna be something with the items or the NFTs with durability, right? It's like it lasts forever. That's what I mean. Yeah, we are gamers ourselves, so we do see sometimes it can be very annoying that the durability is issue. I cannot confirm with you right now. However, please note that we don't want it to introduce anything that would annoy our players. Simple as that. So if the community say that they don't like a certain features, we're not gonna say, we're gonna ignore you and we're gonna introduce whatever features that benefit us. No, we're going to introduce the features that benefit the players. So I can tell you that more details to come. All right. Thank you very much. Então eles falaram que por enquanto não, eles vão pensar, porque eles também são gamers, a gente já falou lá que eles vendem empresas de jogos também, e eles vão ver se é viável, porque já tem muita queima, se vocês olharem depois, olhem tem o white paper e o light paper ali, que é um PDF que eu achei mais claro, assim, tem as coisas explicadinhas resumidamente, tem muita queima de hora e tal, então talvez ainda não seja necessário essa questão de durabilidade de item para mais queima, entendeu? Até porque os itens serão vendidos no marketplace, entendeu? Aí, por enquanto, Tá eles bom. falaram que pode ser revisto futuramente, mas por enquanto não tem, não. Tá legal. E que eles não pretendem lançar nada assim popular para os jogadores, né? Que eles são bem bem players também. E se lançarem alguma coisa que a galera não gostar, eventualmente eles provavelmente vão tirar, né? Pessoal, enquanto isso, ó, eu vou passar aqui mais uma vez o link do Telegram deles, que eles estão com o grupo BR, para vocês entrarem aí no Telegram. Então aproveita aí, clica aqui para participar do sorteio, vocês vão ter que estar com o Telegram também, tá? A A gente gente vai vai fazer esse fazer sorteio aí misto. o sorteiozinho do ovo imortal e de $100. E se ganhar, olha, eu tô lá eu sou moderador do Telegram, se eu ver, vou ter que me passar o nome, se não tiver, bola pra frente, vai sortear de Entendeu? novo. É isso. Você vai ter que estar lá. A gente vai fazer o sorteio aqui, mas ele é moderador de lá, ele vai verificar para ver se está lá. Então entra quem quiser participar do sorteio, tá? E tem o site do jogo aí que eu já mandei também, dá para vocês pegarem direitinho. Vou Beleza. aproveitar o embalo, passar o Discord pra você também, mandar aí, pode ser, Rani? Pode, manda aí. Ah, Eu tô com o link aqui do Discord. Eu já passei. já Vou mandar tá. aqui. Bom. Ó, o Discord aí, E eu vi um galera. cara que perguntou do marketing, sim, BuzzD, que agora tá essa febre aí, né? O pessoal Uhum. gostando do marketing BNB e BuzzD. Quer perguntar isso? Acho que é uma boa, né? Sim, pode ser. So, Harvey, Yes. people are asking about if the marketplace is gonna be forever commercialized in town, or if you could change later maybe for BuzzD and BNB, because we are every time here, at least in Brazil, we are kind of different hype, but now we are seeing that a lot of games are going really well when they have also the marketing BuzzD in a stable coin. So you don't have to drop the token or something like this. I don't know. Of course, you guys have an economic strategy, but they're asking something like this about the marketplace. Yeah, I mean, first of all, Let me answer this one. So yeah, so basically at first we will have only the Torium on the marketplace as well as on the listing to buy items. But yeah, of course we will consider later on, because Torium is going to be one of the our governance tokens, right? So we would like to maximize the utilities of it. But once the items are more stable and then also more valuable in the marketplace, then we would certainly consider other stable coins as well for those. All right, got it. Very good. Então, eles falaram que, primeiramente, não, porque eles querem. O pessoal vai entrando e no começo vai rolar muitos drops do item, a galera vai entrar, já equipar os itens, eles querem uma maior utilidade do token para esse começo de jogo, entende? Uhum. E
E o que mais que ele falou? E posteriormente, sim, eles consideram quando o jogo já estiver estabilizado e os itens mais raros, itens caros e bem estabilizado, eles consideram sim. Já estão pensando sobre isso em talvez passar o market aí para uma stablecoin, para o BUSD e tal. Tá. Beleza, pergunta pra ele se vai ter algum sistema de aluguel ou escolinha dentro do game também, e se tiver, em que etapa do lançamento isso vai sair, se é no lançamento, se é posterior. Não tem nada no white paper, eu acho que não, mas já que estamos aqui, né? Custa nada perguntar. Uhum. Someone asked if maybe in the future, or if you guys ever thought about it, a scholarship system for the game or a renting system for the game, maybe, I don't know. Yes. Yeah, we do have that, consideration as well. A scholarship as well as even tournament for the gamers to be, similar to the traditional games, right? Where you have ranking tournaments that you can participate, right? And then as you can see on our roadmap, right? For the next quarter, we already putting in a lot of features on guild formation, guild play, that you can do, in guilds, right? Not only by yourself. Alright, nice. Sim, vai ter. Ele não vai ter por enquanto, mas eles consideram sim. Era a ideia, né? De ter. Consideram a ideia de aluguéis, ainda mais que se a gente vê ali no roadmap, depois vai ter um sistema muito interessante de territórios, sistema de guilds que vão lutar por territórios, que não sei se serão NFTs, dá pra gente perguntar, mas vai ser competição de guild e quem ganhar a batalha pega o território um do outro. Isso daí também é um sistema muito interessante. Você lutar com o seu Vai time ter aí. torneio aí também, os torneios e tudo mais, e guild. Beleza. Tranquilo, tá ótimo. Então, só pra gente recapitular, Legolas, pede pra gente entender certinho as datas agora pra galera se preparar. Teve a venda de ovos. Quem tem ovos ou 200 tokens pode se registrar para o Alpha. Aí qual que são os próximos passos aí nesse roadmap? O que, que a galera pode esperar assim para abril, maio, Alpha, depois o que e quando? Assim, qual o próximo passo da galera que realmente quer tá afim? Beleza, gostei do jogo, quero investir e quero jogar. Qual é o meu próximo passo? O que, que vai ter de bom? Tranquilo, demorou. So yes, everything is very good. Just a recap, what you have to consider now, people that would like to join the game. We are having, guys, the registration for our test net from the 23rd, that it started 2 days ago until the 27th, and it's gonna end in 2 days. So if you guys want to register, hurry up. And then on the 29th, we have the opening of our test net. And then, guys, what are the next steps? I think Matt said that in the early April, maybe first or second week of April, we're gonna be releasing, right or not, the main net. What do you guys say? Is that right? The PVE, the first part. Yeah, that's correct. So we're gonna have our mainnet very soon. All right, in the first week of April, the beginning of April, when you guys think it's gonna be released? So basically, it's gonna depend on the how the testnet gonna play out, right? So we're gonna have testnet first, and then get some feedback, and then bug bounty from the community, and then whether we need to do a few rounds of testnets as well, because we want for you to experience the economy of the game, the earnings and things like that, right? So it can be very soon, early April, I would say, or mid-April. Yeah, that's a very necessary thing. We understand. Yeah, sure. Então, pessoal, como a gente vê em vários jogos, eles querem lançar da melhor maneira possível, claro, sem bugs e tudo ocorrendo bem. Para isso, até que tem um testnet. A gente está vendo aí quem acompanha aí os jogos do WOD, tá rolando agora, para ver se está tudo ok, para eles lançarem logo em seguida, do MHT também. Então, sempre tem
sempre tem os testes aí, porque, claro, eles querem lançar o jogo em perfeito estado, mas se tudo ocorrer bem, logo no comecinho de abril já vamos estar lançando o mainnet nosso. Perfeito. Então tá legal. Ó, então eu acho que a gente pode aí já, tipo, pra dar uma passada muito boa aí no game, né? Deixar falar pra eles assim que, tipo, eu pessoalmente estou com, antes mesmo de, lá na pré-sale eu mesmo adquiri os ovos. Então estamos na torcida do game. E se a gente quer começar, pode começar a fazer uns sorteios aí. Pelo que eu entendi, vão ser 5 sorteios, né? E de $100, dividido $100, né? 5 de 20. E mais um NFT, é isso, Legolas? Sim, é isso. Deixa eu só perguntar para eles, não sei, finalizar, se eles querem falar alguma coisa, daí a gente já fica livre do Sim, sorteio. sim, não, não, a gente vai, faz o sorteio, depois a gente faz a finalização de tudo, mais só pra, e pra galera animar aqui, tem uma galera esperando, que é legal. Sim, demorou. So yeah, that's perfect. Allen is we want to do now. We have a giveaway for the public that follow our AMA now. We are gonna give away one immortal egg and $100. So guys, to participate, please join our Discord channel and our Telegram Global and Brazilian channel. Because I'm gonna check if you guys are there, so you guys can earn the prize. So you want to say something else, Harvey or Matt, or everything's okay? No, it's very good so far. Thanks for being great host, Alien, and yeah, we happy to entertain any other question you may have, in our channels, right? So yeah, thanks for having us today. It's been lovely. Oh, thank you guys, and I think Alien welcome you guys here. It was a pleasure. Então, Alien, ele agradeceu você aí, né? Falou que foi excelente. Obrigado pela recepção. Ok, E acho que a gente já pode fazer, beleza. né? Okay, guys, it was my pleasure. Thank you so much. Me and my friend bought some eggs like in the early days, so we are really excited to play this game to launch. So good luck. Please make a great game for us. So let's do some giveaways for people. We're gonna share your Telegram and Discord here for people to join and participate. So thank you so much, guys, and good luck. Anything you want, anything you need, you can come back here to share news or anything like that. Yep, certainly. Yep, thank you. Thank you. Thank you. Vamos fazer o Bem, giveaway guys. agora. Galera, ó, tô passando aqui o link para vocês terem que entrar, que ele vai verificar quem ganhou. No Telegram e no Discord, vocês vão ter que passar os links lá e eu vou fazer aqui no Stream Elements o sorteio aí. Vão ser um NFT, um ovo daquele, e sorteio de $100 para 5 pessoas. 5 de 20. Isso, Basta contar. melhor distribuir para mais Basta pessoas, melhor, né? contar. 5 de É. 20, tá? E vamos fazer esse sorteio aí pra galera animar. Isso tudo mais e tocar o Orbital. Eu realmente, assim, pra quem não... eu literalmente, a gente comprou na pré-sale esses ovinhos aí. Então, mano, ia bem antes da gente marcar esse ano, inclusive. A gente eu comprei esses ovos bem antes, a gente deu uma lida no projeto, deu uma passada em tudo mais, então tomo entusiasmado, cara. Vamos ver. Não vai ter escolinha, a princípio eles consideram isso, mas não vai ter escolinha, o que pode ser uma coisa boa, né, para quem comprou os ovos e tudo mais, quer fazer. Então vou fazer primeiro os 5 sorteios de 20. Pode ser, Legolas? Sim, né? Começar com mais, deixar o Immortal Egg 5 aí de de prêmio 20. final. E o Então, Insano, desculpa interromper, mas o pré-sale foi 500 Town. Agora no market tá subindo, onde a gente fez um AMA. Tava 590, agora a gente tá fazendo um AMA com o Alien aí, e com mais gente, inclusive. Então, tá subindo um pouquinho, já tá, deixa eu ver aqui, uns 640. O pessoal fica confuso que no Marketplace mostra lá 3.640, mas é que ele mostra o preço unitário, pessoal.
Nossa, 665 já. Ele mostra o preço unitário. Então por mais que apareça 4x lá, é por unidade, entendeu? É. Rapaziada, para vocês participarem do sorteio do Orbital, basta escrever exclamação ticket. É aberto para todas as pessoas participarem aqui que estavam assistindo o AMA. Claro que os subzinhos sempre tem aquele 4, 5x, a mais de chance para ganhar, não conta para ninguém, né? Mas todo mundo pode participar. É um sorteio democrático e todos podem participar aí. Obrigado, o Orbital, por estar patrocinando esse sorteio para a galera do chat. A gente gosta muito, deixa todo mundo entusiasmado. Alguém vai sair aí com quase. Antigamente era R$ 100, né? Agora com o rug pull do dólar tá um pouco menos, mas já dá uma graninha aí do dia. E algum sortudo vai sair com um ovinho aí, né? Que já dá quase outros $100 aí, né? Também. Um ovo desse, amigo. Até eu botei o ticket ali, cara. Eu sou sub, eu mereço também. É... Você comentou, acho que esse Esquema. Legolas já ganhou. Eu ganhei um dos É. primeiros sorteios que você começou a Tempão fazer o Pix, atrás, né? De o Pix, Pix né? diário, Eu sim. vi lá. E sim. Ai, ai. É, beleza. Escreve aí, ó. Quando bater 3 minutos eu vou sortear. Detalhe, vão ser 5 vencedores. Aí eu vou passar para ele e ele vai ter que validar vocês a participação de vocês lá na rede social do jogo, porque afinal eles que estão patrocinando esse giveaway, né? Esse sorteio. Então, o mínimo que quem ganhar, vocês podem fazer aí, por estar tendo essa chance, é participar da rede social e do jogo e tudo mais. Vai que esse joguinho bomba, né? É bonitinho, eu gostei do jeito que eles ficam assim, tipo, Tô mandando o tirando as link arminhas. aí. Vai ganhar o ovão imortal, chega lá, não tá no Telegram, vai chorar, hein? É. E se eu fosse você, não dava chance de, tipo, ah, não, pera aí que eu vou entrar, não. É. Depois que ganhou. É. Você quer que eu sorteie os 5 de uma vez, aí você valida o nick, a pessoa, como é que faz? Como é que você quer fazer? Ou Ah, só como pega a você achar MetaMask melhor? deles Eu e tudo acho, mais? eu acho que 5 de uma vez vai ser mais dinâmico, né? Porque daí eu vou ter que É. validar. Ele já Aí eu me. vou Eu pedir vou. pro cara mandar a MetaMask e o arroba e a ID do Telegram. O Telegram, isso. Beleza? Aí ele manda no meu privado o arroba e a Discord do Telegram. Ai, não Sim. tenho Telegram! Não tenho Discord! Quita do GameFi! Se você não tem. É só Toda isso que eu tenho pra rede dizer, tem que tá? seguir, senão não tem como, É. né? Uhum, 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 uhum. O Alpha vai receber token, algum incentivo? Não, vai jogar lá, uai. Vai Não, jogar. vai. A gente comentou brevemente sobre isso. Vai. Sim, lembra, quem agora vai ter o beta teste. Ou, inclusive para você, Alien, eu dei uma dica lá pro Lombrinha que ele comprou os ovos, vocês que já tem o público aí, tem Ah, recompensa pros top visualizações de TikTok, acho que você não faz TikTok, né, mas tem de YouTube, que vai receber um prêmio, e outras redes sociais, quem fizer vídeo, nesse beta teste do dia 29 agora, vai durar do dia 29 30, se eu não me engano são 2 ou 3 dias, quem tirar ovo, acho que os primeiros que tirarem os ovos, os heroes, desculpa, 5 estrelas, que são os mais raros, e 4 estrelas, o de 5 vai receber 200 tal de premiação, e o de 4 vai receber 100 tal de premiação. Além de você ser cagado e tirar o mais raro de 2%, você ainda recebe um prêmio ainda, né? Ó, 200 tal hoje é $26, só de você tirar o level 5, os 5 star, né, na verdade. E tem outros prêmiozinhos que a gente discutiu de bug. Se uma pessoa foi o primeiro a reportar o mesmo bug que diversas pessoas reportarem posteriormente, significando, claro, que é um bug que está recorrente, essa pessoa também de algum botão não funcionando, ou tentou dar o upgrade e não deu upgrade. Eu acho que eles vão lançar lisinho, mas sempre está sujeito a acontecer alguma coisa, né? Também vão ganhar recompensa aí de 10, $20. Vão ser diversas recompensas, entendeu? Então é da beleza. hora. Ó, 5 minutos para encerrar. Exclamação ticket. Exclamação ticket. Só isso. Tem gente dando mole aí, não tá digitando exclamação. Exclamação ticket, não tem número, não tem nada, estão dando mole. Quem fez 9 segundos. Patrocínio Orbital. 5 segundos. 3 segundos. 1 segundo. Fechei o giveaway. Draw winner. Ih, peraí, bugou? Bugou? Ih.
Ah, foi? Opa. Felipe Cripto. Barba. Gigs. Tião Bombinha. E... Andy. Olha aí. Já viu o Felipe aí? Ião Bombinha é maneiro, hein? Ó, O que que eu faço? Manda agora... pra você e você manda pra mim, ou eu escrevo aqui no chat, a galera me manda sussurro com Se os você já tá nomes? aqui no chat, É, melhor, né? melhor, né? Organizar. Escreve aí. Aí, galera, Legolas aqui, ó. Ó, Manda chat. sussurros vencedores, vou tirar um print aqui. Calma aí, cadê o outro nome de cima? Bárbara, Giggs, Tião Bombinha, Andi. Quem foi o primeiro mesmo? Felipe Cripto. Ó, o Felipe tá aí, o Andy Hero tá aí. Felipe, Barba Rapaziada, Negra, ó. Tião. Tá faltando o Giggs e a. Qual que era o primeiro? Felipe. Aí, só falta o Felipe. Não, Felipe não. Cuidado que um monte de gente vai te mandar falso aí, tá? Então fica ligado. Ah, tô ligado com esses malandros aí. Ó, é barra Giggs. W pra quem não sabe, barra W é assim. Aí manda sua ID, seu Telegram e sua MetaMask. Felipe, Barba, Gig, Tião e Andy. Então, aqui só falta o Andy Hero. Andy Hero. Aqui, ó, manda pro Legolas, piramideiro. Se o Andy qualquer coisa, Deixa a eu... gente pega o outro, Mas sorteia outra. O Andy falou ali no Ah, chat. então, ó, Então Andy, vamos, presta deixa eu atenção aí, ó. checar aqui. Ô, Barba, galera. Ó, o Felipe já mandou. Manda o Telegram também. Pra eu checar, ó. O Guizinho mandou. E Telegram, tá, ó, Discord, Alienígena beleza. vai ajudar vocês, crianças. Não tá? Entra, se você não entrou ainda, entra Leão logo, entra mandou, logo. Entra beleza. logo, para de dormir, entra logo. Vai logo, entra logo, entra antes de mandar mensagem pra ele, pelo amor de Deus. É, pessoal, antes que eu cheque, hein?